Good morning, dear students. Today I am going to discuss one of a chemistry laboratory experiment. It's a dichromatic analysis. In this experiment, in the beginning, it's the aim of experiment. The aim of experiment is determine the molarity of KMnO4 by using 0.1 m FAS by volumetric analysis. Okay, it's a dichromatic experiment. In this experiment, we are going to calculate the molarity of one solution by using another standard solution. The standard solution means the solution whose strength is known. Yava solution na strength gottiro adanu navu standard solution anta karithivi. Here FAS is the standard solution because the molarity of FAS is 0.1 m. In the beginning, we have to write the observation. These are the points that we have to write in the examination. Only the observation. In observation, it is in burette. We have to take the KMnO4 solution in burette. Then in conical flask, we have to take 10 ml FAS solution plus 1 test tube of dilute H2SO4. Later, the indicator used in this experiment is the KMnO4 itself. That the solution that we taken in burette itself is acts as an indicator. Therefore, the indicator in this experiment is KMnO4 itself. The end point of the experiment is the colorless to pale pink. Like that, we have to start the experiment. From the beginning, we have to take the initial reading. That means in burette we have to see the initial reading. It will be set on 0. Then later, by doing the experiment, we have to calculate the final reading of burette, so that by calculating the volume of KMnO4, we can easily calculate the molarity of KMnO4. These are the points that we have to write in examination. One is observation, another one is tabular column. That tabular column, it includes burette reading, final reading, initial reading, and the volume of KMnO4 added consumed during the experiment. Then the calculation, the formula we are going to use to calculate the molarity of KMnO4 is A1 M1 V1 of KMnO4 is equal to A2 M2 V2 of FAS. By knowing the value of A1 V1 A2 M2 V2, we can easily calculate the molarity of KMnO4. Now we shall start the experiment. In the beginning, these are the equipments we are going to use for titration. This one is the burette. Here it is the 50 ml burette. Then this is the equipment used in titration. The name of this one is conical flask, and this is the 100 ml conical flask. Okay, these two are the reagent bottle. One is contains FAS solution, another one is contains the KMnO4 solution. Then these are the test tubes, and the one is a beaker we are going to use for titration. Then in the beginning, we have to wash this burette with water. Okay. Before going to wash, we have to confirm that the knob of burette has been closed. Okay. If burette close aguttu, either close agide anta. Itara bitre tap solution flow agutte. Hagagi first we have to close the knob of burette. Then we have to fill the water, and we have to wash the burette with the water. After washing, we have to use the funnel to fill the solution. For rings, we have to use the small amount of solution. Solution na fill ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ readings ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ we have to flow the solution. See here, the reading is up to here. Okay. Complete rotation ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. If we give a complete rotation, so that the water molecules present in this burette are mixed with the solution. Now this solution is based. We do not pour the solution to the KMnO4. That we have to pour into the sink. After rinsing, we have to fill KMnO4 solution with the burette up to the 0 mark. Here, the KMnO4 solution is colored solution. Therefore, while setting to the 0, we have to observe the upper meniscus of the solution. Here, the solution seems to be like this in the burette. We have to observe the upper meniscus has to
coincidence with the zero line. Correct? Now it is set into the zero. Now we have to hold this to the stand. Okay. Now I took the K manifold solution in the burette, as we already learned in observation. In burette we have to take a K manifold solution. After filling K manifold solution to the clean conical flask. If it is clean, okay. Otherwise we have to wash. This equipment is also from water. To the clean conical flask, we have to pipette out 10 ml of FA solution. In the last year, we used a pipette for pipetting a solution, but because of COVID, instead of pipette, we are going to use a measuring jar for the measuring of 10 ml of FA solution. Now, I used to measure 10 ml FA solution by using the measuring jar. Measuring jar use 10 ml FAS ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 ml FAS ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, in burette already K manifold solution is taken. Then in conical flask 10 ml FA solution. To this 10 ml FA solution, we have to add 1 test tube of dilute H2SO4. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇವಾಗ 10 ml FAS ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to observe the bottom of conical flask while doing the experiment, and the knob of burette is holding by using left hand. We have to stand properly, and we have to titrate against the FA solution by using K manifold solution. We have to add drop by drop solution into FAS. The conical flask ಗೆ drop by drop K manifold solution add ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು? To get end point. What is the end point of our experiment? The end point of our experiment is the colorless solution becomes pale pink. So up to getting a pale pink, we have to add K manifold solution and we have to stir continuously. But ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ to get a permanent pale pink. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್. ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ರೈಟ್, now it is a pale pink color. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? in the beginning it is colorless. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? pale pink color ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ರೈಟ್, this is exact end point. In the beginning this solution is colorless. At the end point the solution become pale pink. At this point we have to stop the titration. Have to close the knob of burette. We have to take the burette into the hand and hold it straight to our eyes. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯೂರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. 1 2 3 4 5 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಬ್ಯೂರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 9.5 9.6 ಇದೆ. The burette reading is 9.6. That we have to report in tabular column. In the beginning, the tabular column, the burette reading, the initial burette reading is 0. Therefore, we have to write 0 for initial burette reading. That is 0.0. Then the next, the final reading we are getting is 9.6. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ burette reading? 9.6 ಬಂದಿದೆ. This is one trial. Like this, we have to do 2 more trials for this titration. Okay. While starting the second reading, the initial, we have to start from here. We have to continuous adding K manifold from here itself. The second reading ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 9.6 ಇಂದನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ the second trial, for trial number 2, the initial reading is 9.6. Okay. I will start the second reading right now. Wash the conical flask with clean water. We have to wash the conical flask. Then again we have to repeat the same procedure what we have done for the trial number 1. Same, we have to measure 10 ml FAS solution,
by using a measuring jar. To this 10 ml FA solution, we have to add 1 test tube of dilute H2SO4. After that, we have to titrate against the KMnO4. Now the initial reading is 9.6. Keep it in mind, in first trial, the initial reading is 0 and the final reading is 9.6. I am going to continue the same reading, therefore the initial reading for second trial is 9.6 and we have to titrate against FA solution. Same procedure, we have to add drop by drop KMnO4 to the conical flask and we have to stir continuously to get a permanent pale pink. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅನ್ಸಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು KMnO4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ರೀಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೀರಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ತಗೋಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿನ ನೇರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 19.2 ಇದೆ. The burette reading is 19.2 ಇದೆ. First trial initial reading ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. The initial reading is 9.6 ಇದೆ. The final reading is 19.2. The final reading is 19.2 ಇದೆ. Therefore, we have to take one more trial. Same procedure. We have to wash the conical flask by using water. ನೋಡಿ conical flask ಗೆ ನಿಮಗೆ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಇಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ವಾಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 10 ml FAS ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ 9.6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 19.2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 19.2 ಇಂದನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಗ 19.2 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. FAS ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಂತ 10 ml ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Yes. 10 ml FAS solution ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ. To this 10 ml FAS solution, we have to add 1 test tube of dilute H2SO4. After that, we have to titrate this FAS solution against KMnO4 solution. Same procedure. Conical flask na right hand alli ಇದೆ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to observe the bottom of conical flask by doing the experiment. Drop by drop ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು to get a permanent pale pink color. ಅಪ್ ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬರೋವರೆಗೂ KMnO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. Yes, in the beginning it is colorless. Now the end point is a permanent pale pink ಇದೆ. This is third reading. Okay, third reading ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ reading ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 28.8 ಇದೆ. The third reading is a 28.8 that I will report here. The final reading, third reading is a 28.8. Clear? But ಈಗ ನಾವು initial reading ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, final reading ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Initially 0.0 ಇತ್ತು, ಅದು 9.6 ಆಗಿದೆ. ಎರಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the value ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? The value of K14 added is 9.6 ml. The second one, the 9.6 ಇಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The end point is 19.2. By subtracting 19.2 and 9.6, we will get the 9.6. The burette reading again, it is 9.6. Okay, while doing the experiment, if it is a same value, the experiment ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರರ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಾರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 28.8 ಅಲ್ಲಿ 19.2 ಅಂತ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ 9.6. Here I am getting the three readings are same. ಮೂರು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ the value of K14 V1 is 9.6 ml ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ 9.6 ಬಂದು ಒಂದು 9.7 ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 9.4 ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಬಟ್ ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಮೂರು ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ we have to get the three values, at least minimum two values are same. ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. Then we already find out the value V1 is equal to 9.6 ml ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now I am going to use the formula to calculate the molarity of K14. The formula is the M1 of K14. The molarity of K14 is equal to A2 M2 V2 of FAS A1 V1 of K14. Here the value of A2 A1, they are given that A2 is equal to 1. The value of M2, that is molarity of FAS, in the M itself the molarity of FAS is 0.1 m, that is 0.1 into value of FAS. It is a solution we took in the conical flask. Conical flask ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, V2 value of FAS is equal to 10 ml. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ 10 ml ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ the value V2 is equal to 10 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Then A1 value ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಇದೆ into V1 means it's a burette reading. ಹಾಗಾಗಿ BR ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, burette reading. Okay, what is the burette reading we are get is that the 9.6 is the burette reading. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 9.6 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, after that that is the value, the molarity M1 is equal to 1 into 0.1 into 10 becomes 1. That is 5 into 9.6 is equal to 48. By solving this one we are going to get that is 0.020 m. This is the unit of molarity. That is the molarity of K14 M1 is equal to 0.020 m. Okay. Finally, the result is the molarity of K14 M1 is equal to 0.020 m. This is the result of the experiment. Like this, we are going to calculate the exact burette reading. Finally, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ burette reading ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the molarity of K14 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Like this, we have to conduct the titration of K14 to get a molarity of K14 by using a standard 0.1 m FAS solution. For this titration, the marks assignment, that means scheme of evaluation ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯೂರೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ, ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವೊಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ml ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಟೈಟ್ರಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್